afternoon, Laxman. Dr. Anna. Yeah, first of all, congratulations for your placement. Thank you, ma'am. Yeah, myself, Meenu. I am from Quality Department. I just want to take a feedback from your side. Give an introduction about yourself, Laxman. So myself, Laxman, I'm from North Karnataka. I completed my all studies from North Karnataka. So I recently joined CMTI for a CACM course. Okay, so how do you come to know about CMTI? So through the Google, ma'am. Okay, through Google you referred. Yeah. Okay, so what are things you have learned in advanced construction management course? So you can brief out and you can speak in Kannada also for Kannada audience. So I learned construction and as well as in interiors also. So in construction, I learned radium drawing, sequence of constructions, bar bending schedules, and QS and other. So when it comes to interiors, I learned cut list and designs like SketchUp and AutoCAD. So other from ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so you went for the site visit, no? How was the site experience? What are things you have explored in it? You can speak. In site visit, we learned like ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. Okay, how was our CMTI trainers? How comfortable you was with the trainers? ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yeah, so see, apart from your college studies, you have pursued CACM. It would be a different experience, right? Yes, How ma'am. was the things for you to easy to study and how was the things for interesting? ಸೊ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಈ ಥರ CACM ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so how did you crack the interview? So how did they guide you, the staffs and other things? ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. Okay, how many rounds were there? 2 ರೌಂಡ್ Okay. ಇತ್ತು. Yeah, so how much do you like our CMTI app? ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನವ್ ಗುಪ್ತಾ ಸರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೆಚ್ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, so how was our CMTI staff's entire coordination? So did they guide you and how was their support to you? ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Okay, would you like to refer CMTI to your friends, Laxman? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ಸೊ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶರ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಏನೇನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, from my side, I want to ask you, like, see, what is Laxman's final point of view for upcoming students who want to pursue the CACM course? What do you want to tell your juniors or who want to pursue the offline course? ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ಸೊ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ Thank you so much, Laxman, for the wonderful feedback. All the best for your career. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.